we're heading to meet Niloufar Raeesi. She is a conservationist based in Iran. She's the Chief Executive Officer at Kooch Foundation for Biodiversity Conservation in Iran. I'm going to bring her in right now. Let's see if we can get her. There we go. Hi, Niloufar. How are you? Hi, great. Thank you so much, Joe, for giving me this opportunity to be part of this wonderful event. Of course. Thank you so much for joining us. It's great to have you join us, and it's great to have you, join to share a little bit of, that perspective of rangers in Iran, because you don't hear a lot about that. Yeah, exactly. What we are planning to do this evening is actually featuring a video from director of Golestan National Park explaining more about the challenges of the rangers in Iran, what do they do. And then I'm going to talk a bit more about what are the duties generally and how we actually collaborate with rangers during our conservation and research projects. And then I would be glad to answer your questions about rangers in Iran. Oh, that sounds great. So just to confirm, would you like to present first, or should we share the video from our ranger friend who filmed it for us? Yeah, I think that would be great if we could see the video first, and then after that, I'm going to join you to talk a bit more about it. Okay. Well, I'm gonna share it now, and I'm going to share it via YouTube because that was the easiest way to make some English subtitles for it. So if you'll just bear with me for just one moment while I get that screen share going, and then we'll take in this great video. So here we go. مهدی تیموری هستم. افتخار دارم که الان نزدیک 4 سال شده که دارم مدیریت پارک ملی رو به عهده دارم. پارک ملی به عنوان یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های ایران به عنوان میراث طبیعی جهانی ذخیره‌گاه زیستگاه، یکی از پارک‌هایی که بسیاری از زیستمندا و تنوع زیستی بسیار بالایی داره. حالا فرق نمی‌کنه چه از جانوری، گیاهی، حشرات و خیلی مسائل دیگه، چشم‌اندازها، اکوسیستم‌های مختلفی که خودش داره. واقعا یک منطقه بی‌نظیری هستی که من افتخار دارم، حالا علاوه بر تجربیاتی که جاهای دیگه داشتم و علاوه بر این که خدا رو شکر در این مدتی که بودم تونستم کشور آفریقای جنوبی رو ببینم، زیستگاه‌هاشون رو ببینم و مشارکت کنم در طرح‌های به اصطلاح بحث زندگی پلنگ. اینا خیلی کمک کرده که من بتونم علاقمند بشم و بتونم کارمو پیش ببرم. خب جنبه‌های مختلفی هست. یکی این که من با توجه به شرایط زندگیم و از آبا و اجدادی به نوعی عشایر بودیم و با طبیعت سر کار داشتیم، یه ارق بالاخره با طبیعت بودن رو داشتیم و عشق و علاقه به طبیعت داشتیم. خب تحصیلات کارشناسی ارشدم هم مرتبط با محیط زیست و افزایش طبیعی بوده. خب اینم باز دوباره یه ارق بوده. از اون طرف واقعا حفظ محیط زیست رو به نوعی نه تنها بحث حفظ سرزمین میدونم و بحث حتی حیات اجتماعی مردم میدونم و باز دوباره از یه طرف اعتقاد خاصی دارم به این که اگر ما بتونیم واقعا این حیات وحش و این زیستگاه رو حفظ بکنیم، قطعا خودش در راستای اون هدفی که حق حیات خداوند به حیات وحش داده و به موجودات دیگه داره، ما بتونیم کمک کنیم. برام خیلی مقدس است و خیلی برام ارزشمنده. من از سال 1377 کارم در سازمان حفاظت محیط شروع کردم. استان یزد بودم و الانم مدیریت پارک ملی گلستان رو دارم. وظایفم خوب با توجه به وظایف سازمانی که حفاظت از تنوع زیستی و حفاظت از محیط زیست در ایران به عهده داریم. در مناطقی که بودم این وظایف رو بر اساس قانون سعی کردیم اجرا کنیم. خب انسان به عنوان حالا یکی از زنجیرهای حیات در چرخه حیات، خب حفاظت از همه گونه‌ها بستگی به حفظ، اگر سلامت انسان‌ها رو می‌خوایم، اگر سلامت جامعه رو می‌خوایم، اگر سلامت کشور رو حتی می‌خوایم، نمیدونم دنیا رو می‌خوایم،
خیلی مهمه که ما حفاظت از محیط زیست رو برامون اهمیت داشته باشه و به خصوص حفظ زیستمندهای دیگه‌ای که هستن، چه از جنبه‌های حالا مذهبی، چه از جنبه‌های قانونی و چه از جنبه‌های مختلف دیگه‌ای که میتونیم بگیم. خب قطعاً حفظ محیط زیست میتونه کمک بکنه به سلامت انسان‌ها، کمک بکنه به اقتصاد، کمک بکنه به شادی، کمک بکنه به نشاط اجتماعی و خیلی مسائل دیگه‌ای که میتونه اهمیت داشته باشه. و از اون طرف خب انسان به عنوان اشرف مخلوقات خلق شده که آبادانی بیاره. آبادانی بدون حفظ محیط زیست اصلا میسر نخواهد شد. خب مناطق تحت مدیریت قطعاً با توجه به اینکه یک زیستگاه منحصر به فردی هستند که شامل حالا تنوع زیستی غنی هستند، قطعاً میتونن تو بحث منابع آب، تو بحث مثلا کشاورزی، تو بحث حتی استفاده های جنبی که مردم میتونن بکنن، باز بخصوص بحث گردشگری و اقتصادی که میتونه رونق اقتصادی که ایجاد میکنن و خیلی جنبه‌های مختلف دیگه ای که میتونه کمک بکنه. همین پارک ملی گلستان شاید بسیاری از صدها روز، نزدیک به 100 روستا، بیش از 100 روستا استفاده میکنه از منابع آبی که از خود پارک ملی مثلا سرچشمه میگیره و بیرون میره. کشاورزی مردم، اقتصاد حتی مردم بستگی به محیط‌بانی کار سختیه. واقعا چالش‌های مختلفی داریم، ولی شاید مهمترین چالشی که ما رو هستیم عدم آموزش همگانی یا عدم مشارکت همگانی هست در راستای اهدافی که ما به عهده داریم، که شاید باز برمیگرده به ما و امیدواریم بتونیم این آموزش عمومی، فرهنگ عمومی، مشارکت مردم رو در سطح عالی داشته باشیم. خب ما مشکلاتی مثل شکار غیر مجاز، مثل برداشت‌های غیر مجاز دیگه‌ای که میتونه تو عرصه‌های مناطق حفاظت شده و خصوص پارک ملی گلستان داشته باشیم، یا عدم رعایت مثلا فرض کنید سرعت مجاز تو بحث جاده‌ای که هست، زیاد بحث شاید مردمی نشدن حفاظت به نوعی. مردم به نوعی ما خودمون به تنهایی بخوایم حفاظت به عهده بگیریم. مردم هنوز به این درجه از کار نرسیدن که بیان کمک بدن، مشارکت بکنن در امر حفاظت. و باز دوباره مشکلات دیگه ای که هست، بعضی وقت احساسی برخورد کردن با نوع مدیریت محیط زیست، مدیریت زیستگاه، مدیریت حیات وحش. خب متاسفانه یا شاید بعضی قوانین باید درست نوشته بشه، یک جاهایی باید مثلا هزینه‌ها درست هزینه بشه، سر جای خودش خرج بشه، یا بحث شاید مهمترینش باز اقتصادی بودن حفاظته. بعضی وقت ما فقط حفاظت برای حفاظت میشم که خیلی نمیتونه ما رو به اون هدف برسونه. میگم همه اینو باز برمیگرده به این که عدم مشارکت مردم تو حفاظت هست، یا اون فرهنگ عمومی که باید خیلی در حد عالی و به خصوص حتی به این درجه برسه که منو به چالش بکشه اگه وظیفه‌مو درست انجام ندم، نه اینکه من بخوام برم مردم التماس کنم شما بیا کمک بدید. قطعاً خب شاید اولویت اصلی، میگم یک آموزش خیلی خیلی مهم هسته و امیدوارم یکی از اولویت‌های همه سازمان‌های فرق نمی‌کنه ملی و بین‌المللی قرار بگیره و همه دست و دست هم بدیم. ولی شاید اگه باز دوباره بخوایم اولویت بندی کنیم در بحث آموزش جوامع محلی پیرامونی مناطق و زیستگاه‌های خاص، حالا به خصوص پارک ملی گلستان خیلی اهمیت داره و ما سعیم برای بوده و من خودم استراتژی خودم و یکی از اولویت‌های کاری خودم بحث جلب مشارکت مردم. قطعاً تا ما نتونیم فاصله بسوان بین من به عنوان متولی حالا دولتی و مردم به عنوان جوامع محلی نتونیم فاصله رو کم کنیم با آموزش، با نشستن، با هم بودن، واقعا شاید نتونیم اون به هدف اصلیمون که به حفاظت پایدار هست برسیم. شاید و از همه مهمتر این بحث بتونیم مثلا مشارکت 100% مردم داشته باشیم، حفاظت مردمی بکنیم. من شاید صدها بار تکرار بکنم، روزی ما به حفاظت پایدار و به اهداف نهایی خودمون خواهیم رسید که مردم مشارکت داشته باشن در حفاظت. محیط‌بانی یه کار سختیه، واقعا آدم خاص تو بحث اجرا آدمای خاص خودش میخواد. خیلی خیلی مهم هست که ما بتونیم گزینش بکنیم، بومی سازی بکنیم، از جامعه مثلا محلی پیرامونی بتونیم نیروهای استخدام بکنیم که عاشق این کار باشن. بعضی وقت محیط‌بان باید از خودش بگذره تو بتونه این کارو، بعضی وقت سختی‌های خاصی باید به خانواده‌اش، حتی بعضی وقت از مالی هم باید بذاره، خیلی زمینه‌های دیگه از جونش باید مایه بذاره تو بتونه حفاظت انجام بده.
یا شاید امیدوارم با توجه به شرایطی که الان برای ما ایجاد شده، قبلا اشاره کردم، شاید مهمترین بود قضیه بود اقتصادی، یعنی توانمندسازی جوامع محلی است. با توجه به اینکه پارک ملی گلستان به عنوان ذخیره‌گاه زیستگاه است، به عنوان میراث طبیعی جهانی هست، امیدوارم این تحریما برداشته بشه و ما بتونیم در حفاظتون وقتی اقتصاد قوی داشته باشیم، وقتی مردم اقتصاد خوبی داشته باشن، رونق داشته باشه، قطعا خیلی کمک میکنه به ما و چالش‌های ما رو بسیار بسیار کم میکنه تو این قضیه‌ای که ما بتونیم واقعا حفاظت رو با عنوان میراث طبیعی جهانی یا ذخیره‌گاه جهانی ما بتونیم اینا رو حفظ بکنیم. و از اون طرف خب بعضی وقتا باید اصلاحیه قوانینی هست، بعضی وقتا قوانین دستپاگیری هست، بعضی وقتا باید ایده ها و ابتکارات خاصی باید به کار ببریم. امیدوارم این نگاه و این دستورالعمل رو بتونیم اصلاح بکنیم، بتونیم واقعا بعضی وقتا قوانین خاص خودش رو یه خورده تعدیل بکنیم یا اجرای بعضی از قوانینی که ما بتونیم داشته باشیم. یا خیلی مهم هست که ما بتونیم علاوه بر حالا مناطق تحت مدیریت زیستگاه‌های پیرامونی رو حفاظت کنیم. زیستگاه پیرامونی چجوری حفاظت میشه؟ وقتی که ما بتونیم واقعا حفاظت و اقتصادی بکنیم، بتونیم واقعا تعریف کنیم، بتونیم این در بین حالا تصمیم گیران و تصمیم سازان هم این نوع مدل مدیریتی و این نوع مدل حفاظتی اعتماد کردن به مردم، کار به مردم سپردن یه مهم باشه و این بتونن کمک بکنن دوستان در سطح بالا. و خیلی مهم است که ما بتونیم این مسائل رو با دور هم نشستن، با تعریف کردن، نه از بالا به پایین نگاه کردن و واقعا بیام بشینیم ببینیم کارشناسمون تو مناطق چی میگه، محیطوانمون چی میگه، سرمحیطوانمون چی میگه و بشینیم دور هم تعریف کنیم و بهترین راه رو، بهترین مدل، بهترین روش رو انتخاب کنیم برسیم اون هدفی که همه ما میگیم مقدس است و همه ما محیطوان فرق نمیکنه، چه تو ایران چه تو همه دنیا. وقتی با عشق و علاقه و با انگیزه کار میکنیم که حاضریم همه جوره مایه بذاریم برای این کار و اعتقادمون هم اعتقاد دینیمون هم هست، اعتقاد خداییمون هم هست که این بتونیم واقعا تو این قضیه موفق بشیم. مناطق تحت مدیریت قطعا با توجه به اینکه یک زیستگاه منحصر به فردی هستند که شامل حالا تنوع زیستی غنی هستند، قطعا میتونن تو بحث منابع آب، تو بحث مثلا کشاورزی، تو بحث حتی استفاده های جنبی که مردم میتونن بکنن، باز بخصوص بحث گردشگری و اقتصادی که میتونه رونق اقتصادی که ایجاد میکنن و خیلی جنبه‌های مختلف دیگه ای که میتونه کمک بکنه. همین پارک ملی گلستان شاید بسیاری از شاید صدها روز، نزدیک به 100 روستا، بیش از 100 روستا استفاده میکنن از منابع آبی که از خود پارک ملی مثلا سرچشمه میگیره و بیرون میره. کشاورزی مردم، اقتصاد حتی مردم بستگی داره و خیلی مسائل دیگه ای که میتونن تامین کننده باشه. من خب با این شغل زندگی کردم، همیشه احساس شعف و خوشحالی داشتم. شاید مهمترین جنبه خوشحال کننده در این شغلم همون روند رو به رشد، هر جا بودم روند رو به رشدی بوده که در حفاظت و جمعیت‌های حیات وحش داشته. شاید بیشترین شعف رو برام داشته و من با توجه به اینکه اولین نیرویی بودم، اولین کسی بودم که در شهرستان خودم، شهرستان خاتم در استان یزد، محیط زیست رو شروع به کار کردیم. اقدامات خیلی خوبی انجام شد. 3 تا منطقه رو تحت مدیریت آوردیم. پناهگاه حیات وحش برویی خدا رو شکر جمعیت‌های خیلی خوبی از قوچمیش کلبوز داره. زیستگاه هوبرخیز قره تپه بود که ما جمعیت خوبی از هوبره رو داشتیم که خیلی از بساوان مردم با هوبره شناختن شهر ما رو. بحث انتقال گونه‌های مثل گوزن زرد بود به جنگل باغ و شادی و منطقه باغ حفاظت شده باغ شادی بود. شاید باز دوباره تو بحث شهرستان مهریز قرقای خصوصی که راه انداختم، همون مردمی کردن حفاظت، راهکارهای مختلفی بود، مدل‌های مختلف حفاظتی و مدیریتی که بود به کار گرفتیم و شاید بعضی وقتا معرفی گورخر، حالا گورخر تکثیر شده بود قبل از اینکه من مسئولیت اداره شهرستان مهریز داشته باشم، ولی وقتی معرفی کردیم به طبیعت و 4 سال که اونجا بودم و میدیدم که اینا زادآوری داشتن در طبیعت، برام خیلی شعف داشت. افتخاری که داشتم تو پارک ملی گلستان الان 4 سال مسئولیت دارم و یک نوع مدل مدیریتی که برگرفته از، یعنی استراتژی اصلیش مشارکت مردم بود و اعتقاد قلبی من همیشه بود، سرلوحه کارم بود و در پارک ملی به عنوان اولین
راهکاری که حالا به کار گرفته شد، نوع مدل مدیریتی که واقعا خیلی خردمندانه و استفاده از خرد جمعی بود، با اولویت استفاده از مشارکت مردمی بود در مدیریت. ما معمولا مدیریت دولتی میدیم، ولی من خیلی خوشحال هستم که تونستیم استفاده بکنیم از توانمندی‌های مردم، به خصوص جوانب محلی، معتمدین محلی، و استفاده کنیم در پارک ملی و روند رو به رشدی که جمعیت‌های گونه‌های خاص شاخص پارک ملی از مرال تا قوچومیش اوریال و خیلی گونه‌ها پلنگ و کله‌بز رشد جمعیتی داشته، خیلی خوشحال هستم. All right, let's come back from that screen share. There we go. All right, so that the video will be available on YouTube afterwards. I know the very last part at the end went really quickly, so I'll make sure I share the link so people can pause it and read that last little part to wrap things up. Niloufar, you'll have to really thank your colleague for us for making that video and taking time to share his story and the work. Yeah, thank you so much. It was wonderful again to hear how he's talking about their everyday life as a ranger, their duties, and what are the challenges. It's always important for me to learn more about how do they do and how we can help them to actually face these challenges and try to find solutions to solve them. Yeah, absolutely. Okay, I see you've shared your screen already. And I can pop that in for you, and we can learn a little bit more about Iranian Rangers. Yes, great. Let me just. Okay, so can you see my screen? Yeah. Can we? It didn't go full screen for us. Is it full screen on your end? Yes, it is. Okay. Can you stop the screen share? And we're going to try it a different way to see if we can get it to go full screen for us. Yeah. This time, when you push the screen share and it gives you the options for what to share, choose the first option, the one for your entire screen. And that one's usually a little bit easier to go full screen with. Great. If the share button didn't light up, you have to click the little window that got like a picture of your screen, and then that should light up the share button. And I think I see it coming in now. Yeah. So can you see that? We got it. Perfect. Yeah. Again, I'm really want to thank you for giving us this opportunity. I'm really glad and honored to be here as a really small representative for the big community of Iranian Rangers. What I really would like to share at the beginning with you is giving some information on different levels of protection on the lands in Iran and what are the duties of the rangers in general to maintain the natural heritage. So as you see, it sounds a really fuzzy probably table, but I really don't want to look at all the details. What I really would like you to see is expanding of the network of protected areas in Iran. So as you see, since 2006, the size of the protected areas have been almost doubled in Iran, and now almost 12% of the country is under protection. And at the left, you can see 4 different levels of protection in Iran. We got national parks, protected areas, wildlife refuge, and national natural monuments, which actually the rangers are responsible to maintain and work in all these different level of protections areas. So all the rangers and other staff and experts of Department of Environment are almost 7,000 people at the time, and out of those number, almost 3,500 of them are rangers, which are actually responsible in patrolling in natural areas, and they spend almost most of their time in the field.
But this is really important to know that out of those 3,500 rangers, almost half of them actually work in each shift work, which we come to a number around 1,500. Their most duties, if you want to say briefly, they are in charge of enforcing the rules and regulations of hunting and conservation, preservation of wildlife and ecosystems, preventing the crimes which are related to natural resources like poaching, and of course, improving the environment at the level of protected areas. So if you want to look at that number of rangers and the huge size of protected areas in Iran, we see that it must be a really hard job to do as a ranger with that number in those size of areas. Another thing that actually rangers are doing in Iran, they are a great partners in our research and conservation projects. So as an NGO or non-profit, if you want to do a research or implement a conservation project in Iran, the first group of people that you are actually going to check if you're doing the things right and receiving so many guides are the rangers, because they know the areas pretty well. Most of them have a really great level of local knowledge, which is really important in doing conservation projects. And of course, they are in front of, they are actually the front line of conservation and wildlife maintaining in the area. So as you see, we've been doing so many conservation projects in partnership with rangers in Iran. They help us to find the great place to do camera trapping for studying big cats. And of course, most of the time, they are actually the right person to do the things on their own. But what I really, it's really important to know that it's not just, this job is coming with so many challenges. But one of the most important of them, which I really would like to look at that, is ranger-poacher conflicts. Since almost 40 years ago up to now, more than 145 rangers have been killed in conflict with poachers. This is a really huge number. And of course, in other side, we got the poachers which were being shot or injured, and it's actually coming with so many side effects and negative impacts on conservation in Iran. So what I really would like to look at that now is how we can help this community of rangers in Iran. Very recently, in a collaboration with International Ranger Federation, my colleagues and I tried to receive a small number of rangers, the ideas and inputs from the very small community of rangers on the draft of ranger definition and code of conduct. And we actually translated this draft into Farsi, because it's really important for us to make a link between the global community of rangers and the community of rangers in Iran. It's probably helping them to empower themselves, to see that how the rangers are doing in other side of the world, which probably give them more motivation to do their job. Another things that I really would like to mention is how we can understand what incentives keep the rangers motivated during the job. So many of them have been working as rangers for more than 25 years. This is a really long time with so many challenges and difficulties. So it's really important to understand and study their motivation during this time and trying to keep that information updated, because we also need to know their needs and requirements. And of course, it's really important to help them to get empowerment and to build capacity for them to grow in their jobs and do that better and better every day. There's nothing more I'd like to say for now, and
I really would like to say to the bright future for the Rangers. I'm really glad to answer your questions about Rangers in Iran and what do they do. Thank you. All right. Thank you so much, Niloufar, for that great presentation. Really great to see the Rangers in the field and working and doing what they love, protecting the natural environment. Thank you. Great. So, you know, it has been a tricky year, I think, for a year and a half, I think, for everybody. So, you know, the ranger who shared that beautiful video with us earlier kind of touched on that a little bit, COVID-19. What are you seeing? How's COVID-19 impacting rangers? Yeah, it's actually as Mehdi Taimouri mentioned earlier in that video, the first and the biggest impact of COVID on rangers' work and duty is coming from the local communities around the protected areas, because for so many of them, their livelihoods is actually depending on the natural resources and what do they get from the protected areas. So if something actually collapses their economical situation or impact on their livelihood, the first pressure would be on the protected areas. So as the rangers, they would probably face so many conflicts with local communities. The pressure of poaching is increasing following that, and it's becoming more challenges for them. So first of all, they really have to face these challenges and trying to be in communication with local communities, probably very tense and of course transparent following that. Yeah. So, you know, I'm curious about some of the anti-poaching laws. I know in some places, you know, there's laws, but, you know, sometimes people look the other way. So when rangers do, you know, apprehend people or find illegal activity, do they get support from the justice side of things? Well, that's a really great and interesting question. It actually really depends regionally and locally, because you know that Iran is a really diverse country in terms of cultures, and it really affects how conservation and being a ranger works in different areas. But in many times, the laws actually are supporting what they do. But in the case of conflicts with poachers, and when that conflict actually becoming really tense, and we see that poachers are shooting rangers, or in other side we get poachers are killed or injured, it's becoming really challenging and complicated. This is what actually the Department of Environment is working hardly on that with, you know, in terms of law enforcement and policy making to get more support from laws for the rangers to do their job, and of course receive enough support for them. Yeah, support for rangers is so important. Recognition, funding to do the job they need to do, training and equipment. Yeah, it really is important for the rangers to have that. So Niloufar, I'd like to turn the question your way before we wrap up today, and I'd love to know what inspired you, you know, to put yourself into a career in conservation. Yeah, for me, it actually started from Golestan National Park, where Mehdi Taimouri was talking about rangers' challenges. And it's, for me, the first encounter with rangers in that area and see all the beauties of Golestan National Park, the wildlife, very diverse landscapes and habitats, made me really inspired, and I said to myself that I really would like to do something to maintain these beauties. So it really made me to become a conservationist and be in touch with rangers and local communities to see that how we can help them to tackle their challenges, and how we can help them work with them very closely to find nature-based solutions for environmental challenges. All right. Well, Niloufar, it was such a pleasure to have
you join us live on World Ranger Day and give us a peek into the life of rangers in Iran. And you know, from what I could see in the videos, amazing landscape, beautiful ecosystems, biodiversity that definitely needs to be protected. So I'm happy to hear that there are rangers on the front line protecting biodiversity. Yeah, thank you so much again for giving us this opportunity. And I really hope that for the next Ranger World Day, we have more rangers from Iran who are sharing what they do and their motivations to conserve wildlife and habitats. 100%. Let's make that happen. Thank you so much, Joe, and thanks everyone for listening to us.